For today's video po ay a tips o how to memorize a Korean word. Lahat po na nag-e-end sa hada na inuulit. For example, tuk-tuk hada, smart. Tak-tak hada, hard, sating. Tung-tung hada, fat. Tong-tong hada, chubby. Shim-shim hada, word. Tun-tun hada, strong. Shing-shing hada, fresh. Now, kasunod natin mga nagtatap sa puda. Yep puda, beautiful. Pap puda, busy. Nap puda, bad. Ki puda, happy. Ito naman yung puda na isa. Ap puda, sick or pain. Sul puda, sad. Yan naman nagbibigin sa kong. For example, konggan, space. Kongbu, study. Kongsa, construct. Kongwon, park. Kongjang, factory. Kongcheck, notebook. Kongpo, fear o takot, frighten. Konghang ang airport. Sana po makatulong sa magpa-memorize para madali nating ma-recall. Kamsahamnida.